Hi viewers, welcome to my channel. This is Sridhar Reddy LPD, Assistant Professor of Physics from Government Degree College for Women, Nalgonda. Welcome to my channel, Sri Quantum Academy, Feel the Physics at Glance. Today I am going to discuss with you experimental physics. In that, how to find moment of inertia of a flywheel. ఒక ఫ్లైవీల్ కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేయాలి అనేది టుడే ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఫస్ట్, ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ టు డిటర్మైన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ఏ ఫ్లైవీల్ అబౌట్ ఇట్స్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఫ్లైవీల్ యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద apparatus needed to do this experiment are flywheel, stopwatch, known mass, meter scale and vernier calipers, string. మనకు కావాల్సిన apparatus వచ్చేసి flywheel, stopwatch, known mass, meter scale, vernier calipers and string. Moment of inertia formula is the moment of inertia of a flywheel I is given by n2m by n1 plus n2 into 2gh by omega square minus r square gram centimeter square. Moment of inertia is given by n2m by n1 plus n2 2gh by omega square minus r square, where what is omega? Omega is equal to 4 pi n2 by t. 4 pi n2 by t. 4 pi n2 by t. Here m is mass attached to the flywheel and n2 is number of rotations made by the wheel and n1 is number of turns wound by the string over axle. అంటే ఆ యాక్సెల్ మీద ఎన్ని చుట్లు చుట్టాము, how many turns we wound by the string. H is the height between the ground and the bottom of the mass. H is the height between the ground and bottom of the mass. G is acceleration due to gravity. G value is 980 centimeter per second square. Next, T is time taken to complete N2 rotations. N2 is number of rotations made by the wheel. To make this many rotations, how much time it will take? That is T. R is the radius of axle. R is the radius of axle. So how to do this experiment? Experimental procedure. This is flywheel. ఈ ఫ్లైవీల్, దిస్ ఇస్ యాక్సెల్. ఈ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని యాక్సెల్ అంటాం. ఈ యాక్సెల్లో ఒక హోల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ యాక్సెల్లో ఒక హోల్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ థ్రెడ్. ఈ థ్రెడ్లో ఒక ఎండ్ ఏమో నోన్ వెయిట్స్ యాడ్ చేయాలి, ఇంకొక ఎండ్ వచ్చేసి ఈ యాక్సెల్లో ఉన్న హోల్ ఉందిగా ఆ హోల్లో ఫిక్స్ చేయాలి. సో హోల్లో ఇలా ఫిక్స్ చేసి దీన్ని ఇలా రౌండ్గా టర్న్స్ లూప్స్ లాగా రౌండ్గా తిప్పుతూ ఉండాలి. అట్లా 6 లూప్స్ అయినాక, యు సీ హియర్ 4 5 6, ఓకే, 6 లూప్స్ అయ్యాయి. 6 లూప్స్ అయిన తర్వాత నౌ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద మాస్. అంటే ఈ మాస్ బాటమ్కి గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత హైట్ ఉందో దాన్ని మెజర్ చేయండి. దట్ ఈస్ హైట్ హెచ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ మెజరింగ్ ద హైట్, నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్క్ ఉంది చూడండి, రెడ్ కలర్ మార్క్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆ చేయి వదిలేస్తే ఏమవుతుంది? దిస్ మాస్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఆ మాస్ గ్రౌండ్ మీద పడుతుందో అప్పుడు స్టాప్ వాచ్ ఆన్ చేసి అది ఎన్ని రొటేషన్స్ చేస్తుందో కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, స్టాప్ వాచ్ తీసుకోండి, స్టాప్ వాచ్ రెడీగా పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు దాన్ని లెంత్ మెజర్ చేశారు కదా, ఫస్ట్ లెంత్ మెజర్ చేయండి టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద మాస్. ఇక్కడికి సో దిస్ ఈజ్ ద వన్, ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ 177. After measuring height, okay, right, next leave your hand. సో ఇప్పుడు స్లోగా ఒక్కొక్క రౌండ్ వెళ్ళిపోతూ ఎప్పుడైతే వెన్ ఇట్ లూజెస్ ద కాంటాక్ట్, ఓకే, నౌ స్టార్ట్
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, stop. So now count the number of rotations made by the wheel before stopping. అంటే అది స్టాప్ అయ్యే ముందు వరకు ఎన్ని రొటేషన్స్ చేసిందో దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎంత టైం తీసుకుంది, అన్ని రొటేషన్స్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది అనేది టైము రొటేషన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే నవ్ అగైన్ సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్ చేయండి. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇంతకుముందు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉండే 6 కదా, నవ్ చేంజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్ టు 4. సో రిపీట్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్ 4. అంటే ఆ హోల్లో పెట్టేయండి. wound the thread over the axle. Now stop it for only 4 rounds. 2, 3, 4. Okay, 4 rounds. Now again measure the distance from the bottom of the span to the earth. ఈ మాస్ స్పాన్ కిందకి ఎంత హైట్ ఉందో మెజర్ చేయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ మెజరింగ్ ద హైట్ నెక్స్ట్ అగైన్ రెడీ విత్ స్టాప్ వాచ్ అండ్ లీవ్ యువర్ హ్యాండ్ when it falls on the when touches the ground and start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Yeah, stop here. Now, so how much is the time taken and how many oscillations made? Again, record the readings. Next, same repeat with 2 turns. Before we did with 4 turns. 4 turns తో చేసాము, ఇప్పుడు 2 turns తో చేయండి. సేమ్ ప్రొసీజర్. 2 turns తో చేసినాక ఏం చేయండి అంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మాస్ ఎంత యాడ్ చేసాం, 300 గ్రామ్స్ యాడ్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఇంకో 200 గ్రామ్స్ యాడ్ చేయండి. అగైన్ 6 turnsకి 4 turnsకి 2 turnsకి ఆఫ్టర్ అగైన్ యాడ్ విత్ 3 more 100, that means 900. 300, 600, 900 grams massకి ఈచ్ టైమ్ 6 count, 4 count, 2 count. ఇన్ దిస్ వే 9 times ఎక్స్పెరిమెంట్ రిపీట్ చేసి రీడింగ్స్ని ట్యాబులేట్ చేస్తే తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. నెక్స్ట్ see here, with the help of vernier calipers, first determine the radius of the axle. The radius of the axle is calculated as d is equal to the radius of axle is r is equal to 1.1. You, with the help of a vernier calipers, you have to calculate the diameter and from the diameter find out the radius. R is equal to 1.1 centimeters. After calculating that one, now these are the readings we got from the experiment. At height h1, that means at 130 centimeters, when mass is 300 grams, the number of turns are 6 and the number of rotations made by the wheel are 24. Time taken for this many rotations is 35. Now from the in this way, at height, same height for 300 grams, 600 grams, 900 grams, for different heights, for different masses, we have taken the readings, number of oscillations n2 and the time taken for n2 oscillations t. From this, now what you have to do, you have to tabulate like this. First find out omega. Omega is equal to 4 pi n2 by t. n2 is number of rotations, here n2 by t is the time 35, right? You, with the help of these readings, find out this one omega. After that,
Now substitute in I formula, N2 m by N1 plus N2 into 2gh by omega square minus r square, where r is the radius we have estimated with the help of vernier calipers, and g is 980, and h is the height, and N2 is the number of rotations made by the wheel, and N1 is number of turns we wound over the axle. With the help of these readings, we can calculate the moment of inertia. Now take the average of all these values, that will gives you average moment of inertia of a flywheel. This is how to calculate the moment of inertia of a flywheel. Thank you so much.